Good morning, my dear students. I, Balsing Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon, welcomes you all for this second lecture on topic non-communicable diseases. My dear student, in an earlier lecture, we had started the topic non-communicable diseases, and which included the first disease was the hypertension. Now, in today's lecture, we are going to study a new non-communicable disease, that is the diabetes mellitus. Now, this diabetes mellitus or diabetes is the increase in the level of glucose inside the blood is called as the diabetes mellitus. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा जो आपण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज शिकणार आहोत तो आहे डायबिटीज. आता डायबिटीजमध्ये काय होतं, पेशंटच्या ब्लडमध्ये जे ग्लुकोज आहे, ब्लडमध्ये ग्लुकोजचे जे लेवल आहे दॅट इज increasing. So it is called as that condition is called as the diabetes. Generally it is a chronic disease. It is not a acute disease. It is a chronic disease that occur when pancreas does not produce enough insulin. आता आपल्या ज्या बॉडीमध्ये जे ग्लुकोज आहे, ब्लडमध्ये ग्लुकोज आहे, याची लेवल मेंटेन करायचं काम कोण करत असतं, तर इन्सुलिन नावाचा हार्मोन. आणि हे इन्सुलिन नावाचा हार्मोन आपल्या पँक्रियाजमध्ये बीटा सेल्स ऑफ लँगरहॅन्स असतात, त्या बीटा सेल्स दॅट सिक्रेट्स द इन्सुलिन. मग आता ज्यावेळेस हे इन्सुलिन आहे, हे इन्सुलिन काय करत असतं, जी ग्लुकोजची लेवल आहे ती ग्लुकोजची लेवल काय करत असतं, रेग्युलेट करत असतं. मग आता काय होतं याच्यामध्ये की ज्यावेळेस डायबिटीजमध्ये आयदर पँक्रियास डज नॉट सिक्रेट द इन्सुलिन, हे जे इन्सुलिन आहे हे इन्सुलिन सिक्रेशनचं काम पँक्रियासकडून थांबलं जातं, किंवा पँक्रियास लवकर त्या काय करत नाही, सिक्रेट करत नाही. हे ते लक्षात आणि किंवा दुसऱ्या केसमध्ये काय होतं की आवर बॉडी कॅनॉट इफेक्टिवली यूज द इन्सुलिन इट प्रोड्यूस बाय द पँक्रियाज. एक तर दोन कंडिशन होतात. एक इन फर्स्ट कंडिशन our pancreas are not able to secrete insulin, and in second condition the secreted insulin is cannot be utilized by our the body. In both cases the blood glucose level goes on increasing, and that condition is called as the diabetes mellitus. Understand? So based on this condition there are two types of diabetes are there. In type 1 diabetes and type 2 diabetes, these are the two types of diabetes. In type 1 diabetes, usually it is diagnosed in childhood. It is generally occur in children where the hereditary म्हणजे जे जेनेटिक्स किंवा हेरिडिटी हे काय असते त्याचं एक वन ऑफ द रिझन. समटाइम्स देर आर नो सिम्पटम्स ऑफ दिस टाईप 1 डायबिटीज अँड इट इज frequently it is called as the insulin needed group. Patient with type 1 diabetes need insulin daily to survive. म्हणजे ह्या टाईप 1 डायबिटीजमध्ये काय असतं, जे इन्सुलिन आहे, इन्सुलिन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पँक्रियास. आणि मग हा टाईपचा डायबिटीज आहे तो त्या डायबिटीजला काय म्हणायचं, टाईप 1 डायबिटीज. टाईप 1 डायबिटीज हेरिडिटरीमुळे जनरली ऑब्झर्व होतो, अँड इट इज कॉल्ड एज द टाईप 1 डायबिटीज. नाव second type of diabetes is the type 2 diabetes. It is the most common form of diabetes and usually occur in adults. जसं टाईप 1 चिल्ड्रनला पण दिसलं जातं, तसं सेकंड टाईप ऑफ डायबिटीज हा ॲडल्टमध्येच फाउंड होतो. इट बॉडी इज कॅपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इन्सुलिन. आता याच्यामध्ये काय होतं, जी बॉडीची जी इन्सुलिन युटिलायझेशन करण्याची क्षमता आहे ती काय होत असते, डिक्रीज होत असते. सो द रेट्स ऑफ रायझिंग ड्यू टू द इन्क्रीज ओबिसिटी. मग हे कशामुळे होत असतं, तर ओबिसिटी म्हणजे स्थूलता, फेल्युअर ऑफ एक्सरसाइज, इटिंग ऑफ हेल्दी फूड, या नॉन हेल्दी फूड, या सगळ्या गोष्टीमुळे काय होत असतं, बॉडीची जी इन्सुलिन युटिलायझेशनची जी ॲबिलिटी आहे ती ॲबिलिटी काय होत असते, डिक्रीज होत असते. आणि ड्यू टू द डिक्रीज इन दॅट ॲबिलिटी द पर्सन मे सफर फ्रॉम द टाईप 2 डायबिटीज. Now another one type is of the diabetes is the gestational diabetes. Here it is means rare form of the it is means form of diabetes where the lack of insulin
or increase in the blood glucose observed in a pregnant woman, that time it is called as the gestational diabetes. Women who give the birth to the children over 9 pounds, this type of in this type of diabetes, high risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease, it is observed in a pregnant women only. So another type of diabetes is the pre-diabetes, where uh, uh, blood glucose levels are not enough high to classify under type 2 diabetes, and on long term damage they cause the on long term damage to the body, including heart and cardiovascular circulatory system. It starts unhealthy due to with unhealthy and eating habits and inadequate exercise. This type of diabetes is called as the type or pre-diabetics. Now, what are the various complication of diabetes? आता डायबिटीजचे कॉम्प्लिकेशन किंवा डायबिटीजमुळं काय होतं, आता हा डायबिटीज तुम्हाला सांगितलं मी, इट इज अ क्रोनिक डिसीज, and due to this diabetes the various microvascular and macrovascular symptoms or complication of germs. First we will see the symptoms or effect of diabetes on the eyes. The first effect of the diabetes on the eyes is the it causes the retinopathy. Second, it causes the cataract or glaucoma. These are the effects which are associated with the eyes. Second, it affect on the kidney, which including the nephropathy, microalbuminuria, gross albuminuria, kidney failure, albinuria, and kidney failure. These are the effects that are occur or observed on a kidney. Then next, it causes the effect on the nervous system, which causes neuropathy. One is the sorry, peripheral neuropathy and autonomic neuropathy. Now it is causing the effect on brain, which including the cerebrovascular diseases. Then it is causing the effect on the heart, coronary heart disease, artery diseases, and also it is caused the effect on like ulceration, gangrene. These are the various effect or these are the various complications that are associated with the diabetes. So my dear students, now and these are the various complications that I have already told you. Now, what are the risk factors or who are at the risk factors for the diabetes? The person with the family history, the person who are having the family history, then the obese person, the patient or person with the age more than 45 and history of the gestational diabetes, means the a person whose mother having the increase in the blood glucose that during the pregnancy of that person, so that time it is the that person is the more having the more risk of the diabetes. Then high cholesterol level and hypertension, these are the various risk factors that are associated with diabetes. Now, the risk factor for the type 2 diabetes, including the family history, obesity, habitual physical inactivity, previously identified impaired glucose tolerance, then impaired fasting glucose, hypertension, and hyperlipidemia. These are the some risk factors which are associated with the diabetes. Now, how to prevent the diabetes? आपण डायबिटीज होऊच नाही म्हणून काय काळजी घेतली पाहिजे, तर हाऊ व्हेरियस प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स फॉर द डायबिटीज, it including the lifestyle changes, primary prevention which can prevent the diabetes, avoid stress, smoking, and reduce the that can reduce the chances of diabetes mellitus. आता आपण डायबिटीज होऊ नये म्हणून काय करू शकतो, आपण काय करू शकतो, बाय अल्टरिंग सर्टन lifestyle changes or by doing certain lifestyle changes we can avoid the diabetes, like for example by avoiding stress, by having the physical workout we can avoid the diabetes. Among physical activities decreases the insulin resistance and can aid in both preventing type 2 diabetes mellitus and managing the disease.
आता एक्सरसाइज किंवा फिजिकल ॲक्टिव्हिटी याचा खूप महत्त्वाचा रोल आहे डायबिटीजच्या मॅनेजमेंटमध्ये. आणि मग फिजिकल ॲक्टिव्हिटी इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. Then next one is the dietary intake of the saturated fats and decrease in the intake of fiber can result in the lowered insulin sensitivity and impair the of the glucose tolerance. In general, reduction in the overall calories, reduce intake of saturated fat, refined sugar, and increase intake of grains, fruit, vegetable would be the utility in the preventing the diabetes disease. आता डायबिटीज डिसीजमध्ये काय केलं पाहिजे की सॅच्युरेटेड फॅट्सचं इंटेक घेतलं पाहिजे. देन फायबर शुड बी डिक्रीज. देन रिडक्शन ऑफ कॅलरीज, शुगर ह्या गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजे. आणि ग्रेन्स, फ्रूट, व्हेजिटेबल याचं प्रमाण आपल्या आहारामध्ये काय केलं पाहिजे, वाढवलं पाहिजे. दॅट टाईम वी कॅन प्रिव्हेंट द डायबिटीज. Then secondary prevention. In secondary prevention, though the patient having the early diagnosis, जर एखाद्याला लवकर डायग्नोसिस झालं, then ड्यू टू द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, एकदम प्रॉपर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंटने आपण काय करू शकतो, वी कॅन कंट्रोल द डायबिटीज. इट इज डन बाय द स्क्रीनिंग. देन आता मग याच्यामध्ये काय करायचं, ट्रीटमेंट, हाऊ टू ट्रीटमेंट, how to treat the patient with the diabetes. It can be treated with a diet, then discipline, and then drug. Means only drugs are not responsible to treat the diabetes. It along with the drugs, the patient need to follow strict diets, then discipline in terms of exercise, lifestyle, and drug. The oral hypoglycemic and sometimes in type 1 diabetes insulin can be given to the patient. This is the various precautions, treatment measures that should be followed to avoid or to control the diabetes. So my dear student, in next lecture we will study the next disease, non-communicable disease, that is the cancer. Till then, study at home, stay safe, stay